नमस्कार. आयच्या हिडोनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमचे बरोबर अशी गेस्ट आसात जांचो राजकीय प्रवास जरी ल्हान आसलो ते आज एका अशे पदाचेर बसल्यात आनी म्हत्वाच्या पदाचेर बसल्यात जाचेर गोंयचें फुडलें राजकारण अवलंबून आसपाक शकता. आमचे बरोबर आसात गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे नवे अध्यक्ष. काँग्रेसमॅन ते नवे काय पन्ने तेंय जाणून घेवया तांचे कडच्यान. अमित पाटकर. अमित बाब, वेलकम. नमस्कार. सगळ्यात पहिली गजाल, अध्यक्षपद घेतलें, बरो सुवाळो बिवाळो जालो आनी तातूंत भितर अध्यक्षपदाची सुत्रां तुमचे कडेन हँडओवर केली. आज जेन्ना ह्या परिस्थिती भितर तुमी काँग्रेसीचें अध्यक्षपद घेतात, तुमचे इनिशियल थॉट्स कितें की पक्षाच्यो प्रायोरिटीज कितें सद्या? पयले सुवातेर धन्यवाद करता हांव काँग्रेस पक्षाचे की आनी आमचे सिनियर लिडर्स की तांणी एक यूथ, एक युवा चेहऱ्या कडेन येदो व्हडलो रिस्पॉन्सिबिलिटी तेच्या हातीन दिल्या. आनी आय नो वॉट आय एम स्टँड्स. जशें जेन्ना हांव कॅन्डिडेट म्हूण आयलो तेन्ना लोकांनी म्हटिल्लें की अमित पाटकर इज नॉट अ पॉलिटिकल फिगर. बट देन आतां आफ्टर द रिजल्ट जेन्ना 9,300 लोक, ऑलमोस्ट वी लॉस्ट बाय अ मियर मार्जीन ऑफ अबाउट 600 वोट्स. सो मेन मुद्दो म्हणजे ते लोकांनी म्हजेर विश्वास दवरलो आनी लोक म्हजे बरोबर रावले. पीपल एक्सेप्टेड मी. आय नो माय स्ट्रेंथ्स, आय नो माय विकनेसीस. आनी आतां जेन्ना काँग्रेस पक्षान जेन्ना ही जबाबदारी दिल्या, आय हॅव अ प्लॅन इन मायंड आनी आय नो वॉट वी हॅव टू डू. एक एडवांटेज म्हणल्यार बिईंग अ कॅन्डिडेट, हांव एक स्वता कॅन्डिडेट आशिल्लो, सो एका पक्षान एका कॅन्डिडेटाक कसो हेल्प करचो पडटा, हाव पार्टी शूड सपोर्ट अ कॅन्डिडेट इन टर्म्स ऑफ ब्लॉक आसूं, इन टर्म्स ऑफ कॅम्पेन आसूं, इन टर्म्स ऑफ नरेटिव्ह आसूं. सो आय थिंक दॅट वील प्ले अ मेजर रोल. की आय वील ऑलवेज सी की खंयच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी गेले की बाबा एज अ कॅन्डिडेट थंय कितें जावपाक जाय फ्रॉम पार्टी सायड. सो आय थिंक दॅट वील बी एन एडवांटेज. येस, द ओन्ली मंत्रा इज आय थिंक काँग्रेस पक्षाक प्रत्येक गोंयकारा मेरेन व्हरप आनी काँग्रेस पक्षाक टू बी एम्पावर्ड बाय वुमन एंड यूथ. दिस इज गोइंग टू बी द मेन मंत्रा ऑफ न्यू काँग्रेस. एक गजाल म्हाका मुद्दम विचारची आसता ती म्हळ्यार बिफोर वी गो टू युअर प्लॅन्स इन डिटेल, ह्या इलेक्शनाक काँग्रेसीचें कितें चुकलें हें दिसता? न्ही, जशें इंडक्शन सेरेमनीक सुद्दां जे हांवें स्पीच दिल्लें, आय मीन देवर मल्टिपल फॅक्टर्स लायक टिकेट लेट डिक्लेअर जाल्यो काय, कॅन्डिडेट्स रॉंग सिलेक्शन जालें काय, or that defection baggage was too heavy, was trust deficit a major factor. So all these reasons are there. But म्हाका दिसता इलेक्शन जालें, रिजल्ट जालें, न्यू गव्हर्मेंट इज इन प्लेस. सो आय थिंक तातूंत पोस्टमॉर्टम करून फायदो ना. एज अ पार्टी वी हॅव डन इंट्रोस्पेक्शन वेर वी वेंट रॉंग आनी वी वील टेक करेक्टीव मेजर्स. फाटल्या हाजेर उलोवन म्हाका दिसता हांव कित्या खातीर हें करता की एक मेजर फॅक्टर जो आसा ह्या इलेक्शनाचो की तुमची मायनॉरिटी वोटर बेज जी आसा, वीच यूज टू बी द बेजीक फावंडेशन ऑफ द पार्टी, ती ह्या इलेक्शना भितर खंय तरी फुटल्या हें स्पश्ट जालें. साश्टींतल्यानच जर सुरवात केली जाल्यार साश्टी भितर 2 आम आदमी पार्टीचे, एक BJPचो, एक अपक्ष, एक गोवा फॉरवर्ड. सो यू आर लॉस्ट युअर बेस्टियन. वॉट आर यू गोइंग टू डू टू probably win that confidence back of your core voter base? No, I will not accept what you said, because yes, you are right. काँग्रेस पक्ष म्हणटा ताका सदांच it is tainted as a minority inclined party. But see, गोंयान आमचे तुमी पळयत जाल्यार गोवा is completely different compared to rest of the India and completely different from rest of the world also. गोंयची आयडियोलॉजी आणि काँग्रेस पक्षाची आयडियोलॉजी आय थिंक is on a similar lines. I mean, communal harmony म्हणा, brotherhood म्हणा. गोंया एकूच असो स्टेट आसा where harmony is there. I mean, caste, religion apart. एक different ideology आसा. And Congress Paksh, I don't think so. It favors any section of society. I'm not saying it's favoring. So, no. So I am saying coming that back to the point, the bastion is divided today. No, see, one thing we have to accept that 67% of the people of Goa have voted against the BJP and the current government which was there. So yes, there was anti-incumbency, anti-anger, but as a Congress party, I think we couldn't,
get the confidence in people. Like I said, multiple factor. I think the major factor was trust deficit. The defection जे झाले कित्याक as a candidate when I went to door campaigning, लोकांचो पयलो प्रश्न आशिल्लो की फाल्यां तूं निवडून येतकीच तूं आसतलो किंवा निवडून येतकीच तुमचे बाकीचे आमदार आसतले. सो आय थिंक दॅट ट्रस्ट डेफिसीट वॉज अ मेजर चॅलेंज दिस टायम. आणि आय थिंक वी कुडंट कन्विन्स. ट्रस्ट वॉज स्ट्रॉंगर दॅन एंटी इनकम्बन्सी. होप सो. आय मीन लुकिंग एट द रिझल्ट तशेंच दिसता. आणि एज अ पार्टी आय थिंक वी फेल टू हॅव दॅट नरेटिव्ह. वी फेल टू कन्विन्स द पीपल ऑफ गोवा दॅट फाल्यां काँग्रेस पक्ष जर तर पावरान आयलो जाल्यार एक सादारण मनीस, एक जो सादारण मनशाच्या जिवनान कशें बाबा सुदार जातलो इन टर्म्स ऑफ social reforms, in terms of healthcare, in terms of education, in terms of better facilities. I think that is where I think Congress as a party we failed to convince the people of Goa. दुसरो जो प्रश्न आसा आनी जो खूब जाण विचारतात आनी म्हाका तुजेर सगळ्यांत व्हडली जी जबाबदारी आसतली ती हांव खुबशा भारतीय जनता पार्टीच्या लिडरा कडेन उलयतां. इलेक्शना पयलीं उलयतालो, वोटिंगाच्या उपरांत उलयतालो, रिजल्टाच्या उपरांतय उलयलो. तांची एक कॉन्फिडन्स लेवल आशिल्लो विच इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग. आनी एक अध्यक्ष म्हणून आयचे घडयेक तुमकां तो सगळ्यांत म्हत्वाचो. ते म्हणटाले की पेडण्यां काँग्रेस खंय आसा, दिवचले काँग्रेस खंय आसा, सत्तरी काँग्रेस खंय आसा, फोंड्यां मातशी आसा, मायनींग बेल्टा भितर खंय आसा, काणकोण खंय आसा. सो तांची एक जो कॉन्फिडन्स येतालो की आमी मॅक्झिमम सिट्स जिखतले इनस्पायट ऑफ द एंटी इनकम्बन्सीज. काँग्रेसीचें जें अस्तित्व आहा तें गोंयच्या आज अरावंड 8 तालुक्यां भितर दिश्टी पडप कुस्तार जाता. हाव आर यू गोइंग टू टॅकल दॅट? See, as I said, I don't want to talk about past. No, but that is the reality. I mean, all things I can't confess in front of camera. I agree. But then that is going to be your biggest challenge. Obviously, you're absolutely right. We have to understand one thing that BJP चे जर तुम्ही voting pattern for last 2-3 elections पळयलेल्यार तर the vote share is not, I mean vote share तांचो fix आसा. And I think the main reason is their cadre, their organization. My main focus is going to be, see, हांवें बारीकसो अभ्यास केला. I mean after taking over this presidentship, 37 जाग्याचेर we had fielded candidates. So out of 37, 26 places काँग्रेसीन जवळ 34.5% vote share काढला. Whereas vis-a-vis in those 26, BJP is about 29%. That means Congress has a strong hold in 26 constituencies. Now we have got about 11 seats from that 26. Marginally we have lost few, I mean, which are on, Sankli we lost, Kurchore we lost, Vedi we lost. For that matter, even Ponda also, Kankon also. So focus will be to strengthen this 26, make sure that आमचे organization समज जर तर weak असा booth level, strengthen that, and then go to those balance 11 आणि 3 आम्ही गोवा फॉरवर्डाक दिल्ले. जसे तुम्ही म्हणलं की आमचे आता मांद्र्यांत म्हणा किंवा पेडणे म्हणा किंवा बिचोले, थिवी, प्रियोल, सत्तरी तालुका जंय आमचे, आय मीन इन टर्म्स ऑफ वोट शेअर तुम्ही पळयत जाल्यार आमचे प्रेझेन्स दिसना. कित्याक बाकीच्या 11 जाग्यार वी हॅव गॉट अबाउट 4.7% वोट शेअर, विच इज व्हेरी आय मीन इट्स वी हॅव लॉस्ट अवर डेपॉझिट ऑल्सो. So the main idea is that to build a strong organization, build a strong cadre. So my idea is that 2024 आणि 2027 when we will head to elections, hope so की ताच्या पयलीं समज कितें जायना जाल्यार, so we have got about 5 years time, and I'm sure and I'm confident that we will build a strong cadre base this time Congress party. आणि this time the mantra is that आम्ही काँग्रेस एज अ पक्ष विल गो टू द पीपल. प्रत्येक तालुक्यान, प्रत्येक गावान, प्रत्येक म्युनिसिपालिटीन म्हणा, सो ऑल अक्रॉस गोवा वी विल गो, विल मीट पीपल, विल हॅव कॉन्वर्सेशन्स. आणि आय थिंक सदांच कितें जाता की इलेक्शन लागीं आयलें की मे बी 6 महिने 8 महिन्या पयलीं डॉलर बडी पडटकीर जागी जातात. वेक अप. वन थिंग आय कॅन एश्योर यू दॅट रायट फ्रॉम द टायम आय हॅव टेकन ओवर, द टेम्पो इज गोइंग टू बी सेम for next 5 years. I mean, you will see Congress as a opposition party in the assembly. I mean, we have got about 11 candidates plus supported by 4 other, I mean, Goa Forward, RG and AAP. So these 15 people are actually the voice of 67% of the people of Goa, and which is a very strong voice. So I'm sure that fudल्या 5 वर्सांक opposition is going to, keep government always on the check. First opportunity of that is panchayat election.
पक्ष ह्या पंचायत इलेक्शना कडेन कसो पळयता? कारण तुमी जर फाल्यां म्हणटात की तुमकां एक्चुअली कार्यकर्ते आयडेंटिफाय करून तातूंतल्यान जर ब्लॉक बांदपाक जाय, द बेस्ट ऑपॉर्च्युनिटी टू गो एट द ग्रासरूट इज पंचायत इलेक्शन. हाउ सिरियसली पार्टी वॉन्ट्स टू कॉन्टेस्ट पंचायत इलेक्शन? See, generally, panchayat and municipality are not not fought on party lines. But we had our discussion आणि जे कोण आमचे 11 MLA आणि जे mere marginan जे पडल्या, so it is up to them. We have given the call to them ki they will take care of their panchayat election, because see, hardly we are in mid of April आणि panchayat elections maybe first week of Junan जातले, so we really don't have that much time, to build organization in other parts of Goa. But yes, 2024 Lok Sabha election is the main target, आणि तसेच मागीर 2027. So panchayat election on party lines, if you ask me, we will not be fighting elections on party lines. But yes, of course, आमचे जे कोण MLA आयले आणि बाकीचे जागे थंय we have left it to them. दोन गजाली तुमकां चॅलेंज दिसता सध्या. एक, ज्या बेल्टा भितर तुमी जर सांगलें की काँग्रेसीचें अस्तित्वाच कमी आसा थंय तें अस्तित्व तयार करप. दुसरें, ज्या जाग्यार तुमचें अस्तित्व आसा, सालसेती सारको भाग जावं, इवन तिसवाडी सारको भाग जावं, जंय तुमचें अस्तित्व आसा पण तुमी आज कमी पडल्यात लोकांचो विश्वास जिखपा खातीर. हाव आर यू लुकिंग एट बोथ दीस सेगमेंट्स? बिकॉज बोथ दीस सेगमेंट्स स्ट्रॅटेजिकली यू नीड टू ट्रीट डिफरंटली, रायट? जे आमचे स्ट्रॉंग होल्ड आसात, वी आउट ऑफ 26 वी हॅव अबाउट 11 MLA हू आर इलेक्टेड, आणि तुमकां सांगलें 4-5 जाग्याचेर वी हॅव लॉस्ट बाय व्हेरी मार्जिनल वोट्स. So, we have decided that they will adopt maybe probably 1 or 2 constituencies surrounding them, so that as a MLA and as a candidate who has lost, they will give their full time in their constituency also, आणि जे कोण सायडीचे तांचे constituency आसा ते. But it is going to be a parallel thing, म्हळ्यार strengthening जे आमचे existing जे constituency आसा त्यो, आणि जे आमी खंय वीक आसा, बिल्डिंग केडर व्हेरी स्ट्रॉंगली देर. सो दॅट्स गोइंग टू बी द चॅलेंज. एक आरोप जो तुमचेर जाता, आणि तो आरोप म्हळ्यार की तुमी काँग्रेसी भितर नवे आणि एक नवे मनशाक काडून डायरेक्ट अध्यक्ष केलो. ह्या आरोपाक तुमी जाप कशी दितात? नो, जो कोणे स्टेटमेंट केलो ते प्रोबेबली ही डजंट नो अबाउट मी, आणि प्रोबेबली आय थिंक ही वॉज नॉट इवन बॉर्न ड्युरिंग दॅट टायम. Because association of me with Congress goes 3 generations back. म्हळ्यार जे गोयचे फर्स्ट काँग्रेसीचे जे अध्यक्ष जाले लेट पुरुषोत्तम काकोडकर, ज्यांनी इंडिपेंडंट आमचे लिबरेशनाक जे, सो ही वॉज अ व्हेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माय ग्रँडफादर. आणि गोयचे फर्स्ट काँग्रेस ऑफिस वॉज इन आवर हाऊस, and it was called as काँग्रेस भवन तेन्ना. आणि so it is there, from grandfather's time, father's time. आमी active politicsan नाशिल्ले, but we was always there with the party. You are saying you might be new in active politics, but you are not a new congressman. Yeah. So जे कोणे स्टेटमेंट केल्लो की हांव 15 दीस आयला आणि it was auctioned and all, so probably तांकां हिस्ट्री खबर ना, so that's why they have made that statement. नवो काँग्रेसमॅन न्ही, नवो राजकारणी. Yeah, Congress is there in me. This is the 3rd generation we are there with Congress. But active politics, neither my father was there, my grandfather was there, neither I was there. So in terms of politics, yes, I am new. But in terms of congressman, you are not. No. You are 3 generation old. Yes. It's a very interesting thing. दुसरो आरोप, I think that whole auction theory जी जाली म्हणटात की everybody was surprised की अमित पाटकर आणि व्हाय अमित पाटकर. तुम्ही कशे पळयता ह्या गजालीकडे? No, I am not surprised, because तुम्ही पळयलें जाल्यार even in Manipur, even for that matter in Punjab and Goa, after the elections तांणी full PCC they have been dissolved, and they have made young faces where see, आज कितें आसा, you have to change with time. One thing in this election एक कळून आयला की people want change. That is why 67% has gone against the government. So Congress thought that they had to pick among जे कोणे बरे केला. Obviously it is not that ki overnight decision has been taken. They must have done a study. And to tell you very frankly that in active politics I have come for last 1 year, and in last 1 year I come from a constituency where Mr. Nilesh Kabral was the MLA, and he was winning very with substantial margin.
आणि द काइंड ऑफ एफर्ट वी हॅव पुट इन, द काइंड ऑफ सपोर्ट कुडचडकारांनी जो म्हजेर दाखयलो, आय थिंक दॅट वॉज द मेन रिजन. I mean, I'm very thankful to the people of Kurcherem for showing so much of trust. Probably that good fight has given me this position, I feel. एक दोन कॅन्डिडेट ह्या इलेक्शनाक अशे आशिल्ले जे इलेक्शन हरले पण परसेप्शन बॅटल हरले नात. तातूंतले एक तुमी. Correct. लेट्स कम टू युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी अँड द सराउंडिंग. कितें केलें तुमी ह्या इलेक्शना भितर की तुमी इतलो अटी-तटीचो सामनो करून उडयलो? Because yes, Nilesh was not handsomely winning, he was winning with exceptional margins. From there to here, Amit, what happened? No, I think बारीक पळोवपाक गेले जाल्यार सी परसेप्शन अबाउट कुरचोरे आउटसाइड कुरचोरे इज कंप्लिटली डिफरंट, बिकॉज तो जे पोर्ट्रे करता दॅट पिक्चर इज देर ऑल अक्रॉस गोवा. बट आय कम फ्रॉम दॅट कॉन्स्टिट्युएन्सी, आय एम बॉर्न, ब्रॉट अप देर. I mean, I'll die also there. So I know what Kurchore was when I was born and what Kurchore is today. It's the same. I mean, सांगपाक खूब आज वायट दिसता की आज आमचे कडेन बेटर हेल्थ फेसिलिटी ना. आय मीन हेल्थ सेंटर जे ड्युरींग कोवीड टायमाच्या पयलीं जे बांदिल्ले ते आज तशेंच आसा. आय मीन देर इज नो प्रॉपर हेल्थ फेसिलिटी, देर इज नो प्रॉपर, आय मीन उदक मेळना लोकांक, फातोडेर दोन जायसर जागे जावचे पडटा. सो बेजीक अमेनिटीज लायक लायट, उदक, रस्ते, ड्रेन्स, आरोग्य, ह्यो फेसिलिटी जो मनीस when you are there for 10 years, if you can't provide such facilities, then I think as a legislator you have failed. And it was, I think, last 10 वर्सां कितें जालें थंय opposition कोण नाशिल्लो ताका, so people also didn't had a option, so people used to vote for him. आणि ह्या फावट लोकांक एक बरें ऑप्शन दिसलें. तुम्ही म्हणटात की दिस ऑप्शन इज ना, ऑल्दो यू हॅव अ लार्जर स्टेट लेवल रोल, तुमचो एक्टिवनेस इन कॉन्स्टिट्युएन्सी इज गोइंग टू कंटिन्यू. Prime focus is going to be my constituency, my people. I mean, we might have lost very mere margin, but then 9,300 plus people are with me, And I think first time, I mean, it was a very new experience for me. Result zalo and literally I was in tears in the counting hall. And मागीर जेन्ना म्हाका कळ्ळें की ऑफिसान म्हज्या लोक आयले, I came to my office at about 5 o'clock. आणि आय एम टेलिंग यू, आय एम गेटिंग गुज बम्प्स. थंय 70 वर्साचे लोक, 80 इयर्साचे ओल्ड, आय मीन पीपल वर देर इन ऑफिस. आय मीन अबाउट 200-250 लोक ऑफिसाच्या भायर, अँड एवरीबडी वॉज क्राईंग. एवरीबडी, दे हॅड टियर्स इन द आयज. आय मीन दिस इज फर्स्ट टायम आय थिंक विच मस्ट हॅव हॅपन्ड इन गोवा की एक म्हळ्यार लोकांनी मनांतल्यान वोटींग केल्लें दिस टायम. पीपल रियली वॉन्टेड टू वीन, नॉट ऑन मे बी that he is there for 10 years, but people wanted change. People really wanted that एक कोणतरी नवो मनीस आयला आणि I mean एक थीम घेवन लोकां कडेन गेल्लो की लेट्स मेक कुडचडे वायब्रंट. सो आय थिंक पीपल वर हर्ट, सो दॅट आय कूड सेन्स, एंड दॅट इज अ टायम आय थॉट दॅट येस, इतल्या लोकांनी जेन्ना म्हजेर एक विश्वास म्हणजे आपुलकी दाखयला, एक मोग दाखयला, सो आय थिंक माय 100 न्ही 200% आय विल गिव्ह फॉर पीपल, आय मीन पीपल ऑफ कुडचडे. लेट्स गो टू द सराउंडिंग्स म्हळ्यार मायनिंग. आणि मायनिंग, तुम्ही मायनिंग बिझनेसा कडेन व्हेरी क्लोजली असोसिएटेड आसात, तुमकां वाठार खबर आसा. पण आमी कन्सिस्टंटली, आनी प्रत्येक खेपेक मायनिंगाचो मुद्दो तयार जाता, पण आमी पळयलां की कन्सिस्टंटली तुमचो मायनिंग बेल्ट हो बीजेपीक मत मारता, बीजेपीचे आमदार निवडून दिता, आनी मागीर तुमी आमकां सांगतात की एक मायनिंग प्रश्न आसा, येदो व्हडलो इश्यू आसा. पूण वोटींग पॅटर्न जर आमी कन्सिस्टंटली पळयलो, युअर वाठार हॅज स्टेड विथ द सेम पार्टी. Yeah, I mean, mining is a very vast subject, and I think in this short program I'll not be able to I'm cover not going it. on mining. But I'm going on mining vis-a-vis voting. No, correct. If you go to see, I mean, this issue 2012 चालू जालो when Mr. late Manoj Parrikar was there. First they came up with that 35,000 घोटाला they said. पण ते 35,000 कोटी खंय गेले आज मेरेन कोणाकूच खबर ना. So they created a narrative, and I think this BJP government has slow poisoned the industry. बारीक आज लोक विसरल्या, but I like to सगळ्या लोकांक याद करून दिवपाक सोदता that I think government has slow poisoned this industry. Whatever said and done, जवळ about 3-3.25 लाख लोक हाजेर डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडंट आशिल्ले. आणि तसो दुसरो ऑल्टरनेटीव बिझनेस गव्हर्मेंटान, आय मीन दे हॅव फेल्ड टू क्रिएट अ ऑल्टरनेट बिझनेस वीच वॉज to substitute mining. And every election it happens. I mean,
people fall prey, I can say. कित्याक ह्या इलेक्शनाक सुद्धा they said somewhere 1 month before election they said 3 महिन्यांनी चालू करता. Actually the 3 महिने सोपून I think we are in the 4th or 5th month, but still nothing is happened about mining. So when it comes to election, they say we'll start mining, and when actually result happens and when they form government, they say no, now it is sub judice, it is in court. So government, I think, is not clear about what they want to do or what they can do. I mean, during my campaign also I told that, this whole mining issue in Goa is actually is a blunder by BJP, if you ask me. They might sangu that NGO went to court and all, but I think it's a blunder done by BJP government. And yes, of course, you said Kursade being a main transit hub for mining, तशेंच surrounding is Savarde, Sange, for that matter Cape also, and most important is Sakli. I think see कितें जाता लोकांक एक आशा जाता की खंय तरी सरकार प्रॉमिस दिता आनी त्यो प्रॉमिस म्हणल्यार ह्या फावट सुद्दां तांणी लोकांक लिटरली फटयले की 3 म्हयन्यांनी चालू करता. So I think now this time people have realized, and that is the reason 67% went against them. People are fed up now. People know that BJP cannot start mining. पण हे सरकाराचा कार्यकाळ सुरू झालो. सो इनिशियल जो सुरवातीचो पिरियड आसा, वी कॉल इट हनीमून पिरियड, बट आय डोंट थिंक when the same chief minister is back, most of the cabinet is back, we can't call it honeymoon period. The portfolios थोड्यांचे हेवटेन तेवटेन जाला आसतले, but this is not a honeymoon period. तो मागीर फर्स्ट टायम बी तो हनीमून पिरियड आसता. कंटिन्यू जाता तेन्ना ताका हनीमून पिरियड म्हणप शक्य ना. तरी तुमी म्हणटात की तुमी सरकाराक 6 म्हयने बी दिता म्हणून. हावेवर आतां हें ज्या रितीन सरकार सुरू जालां, वॉट डू यू फील? आय थिंक जेन्ना सरकार फर्स्ट घडोवपाकूच जेन्ना इतलो टायम लागलो, आय मीन पीपल मिडिया इज टू काँग्रेस सदां सॉफ्ट टार्गेट जाता. आमचो CLP लिडर फायनलायज जावना म्हणून तुम्ही तांच्या उपरांतूच केलो. नो बट देन सी तांचे कडेन नंबर्स आशिल्ले. दे हॅड 20 प्लस दे हॅड इंडिपेंडंट सपोर्ट प्लस दे हॅड सम पार्टी वीच एक्चुअली क्रिएटेड अ रॉंग नरेटिव्ह अगेन्स्ट देम बिफोर इलेक्शन. पोस्ट रिजल्ट दे वेंट विथ देम. सो वेन दे हॅड नंबर्स, आय थिंक दे हॅड डन अबाउट 4-5 trips to Delhi. Just to choose their leader. I mean, their state president also had to make rounds. So Sadans they used to soft target Congress, saying Congress is a party which is controlled at center, Delhi High Command. What is BJP today? BJP is not a Goa regional party anymore. BJP is controlled by High Command in Delhi. So तांचे सुरवातूच चुकल्या. देन यू सी मिनिस्टर, आय मीन चीफ मिनिस्टर अपॉइंट्स some dean, and overnight the minister puts a stay. So all these, then their minister has gone on record saying actually it is an insult to all the Goans. I mean, महागाई जो आज वाढला, I mean the fuel prices which are going up. I mean, see the arrogancy level. I mean, some reporter asked him about the inflation of fuel prices. He said, petrol 100 कितें 200 रुपये पावलेलो लोकांक कितें फरक पडटा. People should shift to electric vehicles. But then that minister, I mean that guy holding portfolio, I mean as a minister, should not make such statements. I mean, electric vehicles घेवपाक, see, first of all, as economy is in dire straits, people don't have money. Industry ना. आणि तातून तूं सांगता की शिफ्ट फ्रॉम, इफ यू कांट अफोर्ड, शिफ्ट टू इलेक्ट्रिक व्हेकल. ना इलेक्ट्रिक व्हेकल्स आर 3 times more costlier than conventional petrol and diesel cars. So, and he is saying that government is giving subsidy. I want to ask him, let him come on record and tell की आज मेरेन एक गाडयेक तांणी सबसिडी दिल्या. Okay, what infrastructure? फाल्यां गाडी घेतली इलेक्ट्रिक, can we charge? Does government have infrastructure? So I think this government 2.0, what they call, I mean, if you see from day one, this government is not for common people. I mean, गोयच्या जनतेक म्हाका दिसना ते आसा ते. आनी आतां लेटली आतां न्यू चल्ला टॉपिक, सम आधार कार्ड फॉर लायक पयलीं ओरिजीन ऑफ गोवाचें, आय मीन मनशाची आयडेंटिटी इज बाय आधार कार्ड. सो नाव न्यू दे हॅव स्टार्टेड ऑफ some tiger being given आधार. Yeah, so I mean, पण वाघांच्या मुद्द्याचेर तुमच्या पक्षाचें धोरण कितें? बिकॉज टायगर हॅबिटेट इज अ व्हेरी सेन्सिटीव इशू. See, I think it is absolutely shameful act. I mean, what that minister has made a statement, because see, as a Congress party, we are always there for Goa and Goans. Okay,
Now, what does that mean is, I mean, you should have a balance between wildlife and human life. You should have a balance between environment and development. You should have a balance between maybe forest land and other areas. I mean, that is what Goa is. And if you can't really, maintain this balance, then you are not only anti-environment, you are anti-Goan. I mean, see, let's keep, I mean, tiger reserve area kitli ashi आणि ती खंयच्यान खंय आसची, this is a separate topic. I mean, if you are passionate about photography, doesn't mean that you are a good forest administrator, right? फाल्यां समज जर कोणी वचून एक 14 वरां जर तर हॉस्पिटलान रावलो म्हणजे he doesn't become the dean. He can't call himself that he knows everything. Keeping aside the area of tiger, I mean, see, that area, wildlife, I mean, the wildlife sanctuary which was notified in 1999 haphazardly, I think majority of that portion in his own constituency, they लोकांचे खुबशे जाग्याचे issue आसा. There is a place called Karanjol where there is a famous temple, and that falls in wildlife. 99 to 2002 is almost about 23 years, right? And out of that he says that I am a MLA for 15 years. So what have you done for the land ownership of those people? I mean, त्या लोकांचे जे जमनीचे खरे मुद्दे आसा which are in wildlife, जे लोक आज थंय रावतात, ज्या लोकांक आज थंय समज घरांक कितें करपा जाय जाल्यार कांय करपा मेळना. सो हे लोकांचे खरे मुद्दे. ओके, आय अंडरस्टँड दॅट टायगर हॅज टू बी, इट्स एन एक्सटिंक्ट एनिमल, वी हॅव टू प्रोटेक्ट इट, बट दॅट्स अ सेपरेट टॉपिक. दोन्ही गजाली मिक्स करून, नो, इफ यू आर सिरियस, इम्बॅलन्स तयार करना का? Obviously, I think there is some vested interest. That is why that tiger has been brought into picture. खरो जर तर, I mean, लोक प्रतिनिधी, people's representative is a person जे लोकांचे मुद्दे काडटा, जे लोकांचे मुद्दे घेऊन येता. ह्या जाग्याचो rights when it went to wildlife, has that person for last 15 years raised any issue any time? I don't think so. You are saying strike that balance, don't merely make statements. Yeah, obviously, as even in fact, सकाळी हांव येदोळ पळयतालो that they have come with that press conference and with the Town and Country TCP Act. I mean, if you go through it, it looks like a weapon of corruption. And as a Congress party, I would like to demand and tell the government that they should scrap the 16B from the TCP Act. I mean, the regional plan is, I think, already expired. मागीर करात, पयली 16B scrap करा. Obviously, because Goa is losing its heritage. I mean, if you go to see, as Jaya Ishoban, actually the regional plan is expired. The new regional plan, actually they should plan. So rather keeping 16B and not working on regional plan, scrap 16B and work on a proper regional plan. Obviously, because 16B was done during their government regime. Amit Bab, all the best to you. Completely out of time, but म्हाका जेन्ना नवीन तरणे आनी एक विजन आशिल्ले लोक राजकारणां येतात तेन्ना सदांच बरें आसता, नवीन कितें तरी तयार जाता. सो ऑल द बेस्ट टू यू. एक पार्टीची आनी येदे व्हडल्या पार्टीची सद्याक जबाबदारी तुमच्या भुजार आसा. कशी फुडें व्हरतात तें म्हाका दिसता आमी पळयतले, गोंयकारूय पळयतले. बट ऑल द बेस्ट अँड प्लेजर टॉकिंग टू यू. थँक यू सो मच.